ರಘು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಓನರು. ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲವರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಈ ಗಾಡಿ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಗಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ವರ್ಕ್. ನಾನು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಶಸ್ ಕಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್ಡನ್ falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me.